So the reason why I brought that up is because this object doesn't have any UVs. It's also really dense. This would be really hard to unwrap. I didn't want to spend a ton of time unwrapping. I wanted to spend more time fixing the material. So I used triplanar texture to project all over it. So everything is actually, all the different grunge maps and everything, even the weld marks and everything on the top part is all projected. And you would never know because it's blended so nicely together, and there's no specific pattern that we're looking for that would make it obvious that it was set up this way. So the main question for this one was how to achieve this detail only on the top. I thought it was an interesting question until I opened the model and saw that it had no UVs, and that's why there was some difficulty. Yeah, I know, I got a little carried away. So basically, but it looks good. Basically, I worked with a gradient. Very similar to triplanar texture, you can set a gradient instead of using UVs or explicit map channel. You can tell it to use planar object XYZ. This comes in handy with situations like this. You can also do world, but I don't want to do that because then it would depend on how the object was actually rotated. It would change where this gradient would be placed. So I'm going to create a new one and walk through how it was done. I already know that I need to set it to object, so I'm going to do that first before I even test render. Now, one thing that I didn't do, but since these are already collapsed down pretty far, we could attach these two pieces to make sure that the gradient carries along both. It got to a point where it was perfectly white up here, so I just applied the material that I was having it fade to directly to the welding part instead of having to worry about the gradient for it. Bởi vì như cái này là có hai cái object mình đang để là tách với nhau, mà mọi người đã collapse quá là kinh rồi nên là không làm được nữa. Thì bây giờ bạn sẽ tách hai cái là một, và giữa các cái đoạn nối giữa hai vật thể này tạo cái gradient là cái độ. So I'm going to hide these pieces for right now. And
We have our material assigned to it. We have our gradient in here, and we can take a look at what it looks like by default. Now, not quite what I was looking for, but that's because we haven't rotated it and we haven't adjusted it at all. So let's start making our tweaks. Nếu mà tìm thẳng cái gradient lên thì nó chưa ra tình trạng như là lúc mà mình Set this one to white as well. Start to bring it closer. Tighten up that edge a little bit. Now, one thing I need to do is rotate this, so I'm going to start rotating it around. I really want some high contrast here, so I'm actually going to create a black one and just bring these points really close together so I can tell exactly where it cuts off. Bây giờ bạn ý việc của bạn ý đặt trên cái foil đen đấy là để bạn ý xem lên cái effect của cái gradient nó sẽ dừng lại ở giai đoạn nào. You can also rotate this in the view. I'm not a huge fan of this, but it's there. Bạn ý bây giờ mình có thể rotate dựa vào cái view nhưng bạn ý không thích đâu. Bạn ý thì cho mình biết là có cái đấy. So it looked like I was at -42 before. Something along those lines. What did I end up going to? I went to 42. And I set it also to Y and Z instead of X and Y to make it easier to work with. And we ended up with something like this. Now, this is meant to be a mask. Black means it doesn't show on the mask, so I need to flip this. Cái này thực là để tạo cái mask, nhưng mà bây giờ nó đang là flip lại. Vì cái màu đen là màu không thể hiện. I'm going to make this color white. I'm going to delete these extra ones for right now. This one black. Not red. And now we have a mask for all of that scratch. So now it's just a matter of mixing the two materials together, or blending the two materials together, or mixing the two textures together. Khi mà tạo cái mask này rồi bây giờ thì là cái việc mình blend hai cái mask lại với nhau, hoặc là mix hai cái texture lại với nhau. If we want a little bit less of a drastic fall off there, we can always adjust these colors slightly. Start to add detail. Another thing that I did earlier too was play around with the noise values. These ones down here worked well, but I needed to drop the size down significantly. Gave me a nicer fall off. We ended up with something like this. Very similar. So if we look back at the material where this is applied, it's actually just mixing this in the reflect channel and this in the reflect channel. So it's these two colors basically. This is obviously just plugged into a plain diffuse, but this is the effect that we get where it nicely falls off and goes to no scratches at all.
Since it's set to object XYZ, it doesn't matter where I rotate this thing, it's going to keep object space in mind. Do nó set ở cái theo chiều x y z rồi, nên là bây giờ mình quay cái vector cho mình vẫn ok. Any questions on that? Có câu hỏi gì không? Makes sense? Có hiểu không? Có ok không? Có ai không thì trả lời thì còn tiếp tục được. Anh bảo là anh vô biết cái bên trong nhưng mà anh không phải là nếu nó tham tôi cho những cái vật liệu ở dưới cái vật liệu ở dưới là vật liệu đây bản địa anh nhìn cái chỉ là phân vùng ở phía trên và phần phía dưới nó mix mình hơn về chi tiết bên trong thì mình sẽ nói rõ hơn mấy cái anh làm sẵn ấy chi tiết bên trong là cái còn cái mà để làm cái chuyển từ trên xuống rồi nhưng mà trong cái bên trong cái vật liệu cái chính là chuyển từ cái vật liệu đồng sang vật liệu sắt mà nó chuyển từ cái mối hàng bên trên bề mặt trên xuống đến cái thân của cái các chuyển của chữ lên thì bạn muốn vào cùng cái doanh nghiệp và thì cho mình chỉ là tại cái điểm đấy thôi. Đúng rồi, nó là hai vật thể khác nhau cho nên nó sẽ tách vào. Hiểu rồi, cái bạn nói như thế mà bạn bảo là bạn khó thật. Khó rồi, khó quá. Con hiểu rồi. Cái gradient của bạn Con có ở đây. Nó làm cái vật liệu. Tức là cái chi tiết vật liệu bên trong, tức là sau cái con biết lại tức là cái vật liệu. Do I want to know? So they don't want to be what the concentrate the exact material before. So this is the base. Let me grab the old base. The mix? Mix amount? Which one? Alright, so I prefer mix. A lot of people, you can use composite and have a lot of this simplified. I like mix because I do things in stages. First, I will create my like mix amount map using other mixes. Mọi người có thể dùng composite nhưng bạn thích làm mix và bạn theo làm những cái bước tuần tự từng bước một, nên là bạn chỉ có thể tạo từng cái không được thêm những cái khác. So essentially what I'm doing is there's never really one grunge map that will work perfectly for your scenario. So you need to mix together two different ones. Thường thì không có cái grunge map nào mà chạy luôn cả, nên là thông thường là phải nhau hết. Now you can either mix them generally together by using this mix amount, or you can mix them together using the actual a map. So for example, if the detail
in this map, in the white channel, wasn't what I wanted, or the black channel wasn't what I wanted, I can basically plug something else into one of these and it will override that color. So if I want this to show up as white, then I plug this into the white, and now it's mixing them together, but only with the white channel. Tức là muốn nếu mà cái branch map này, cái phần đen mình muốn nó show mà mình nhìn nó không ổn thì mình sẽ điều chỉnh màu đen trắng tùy ở chỗ mình muốn. Let me grab another map to show. It's the same one. So now I've mixed these two maps together using this as the mask. So that's essentially what I'm doing throughout a lot of this, is I'm creating the way that these are blending together. Như các bạn sẽ thấy là bạn mix hai cái map trên kia, dùng cái mask là cái cuối cùng, mix hai cái ở trên bằng cái mask và bạn cứ nghịch như thế thôi, cả một cái các bạn mix. At this point, em xem map như nào để sau chọn nó mới lấy dùng một map trước trộn map để mặt nạ trộn là cái răng. at this point, if this is something I wanted to keep and I wanted to clean things up a little bit, I could render this map. Đến cái bước này thì bây giờ sẽ render thử xem cái mask này nó có ổn hay không, thì để mà xem là bạn sẽ phần nào đặt thì phần nào của cái mask của cái map mới này mà bạn muốn giữ, phần nào map mới muốn bỏ đi thì lại bạn phải làm. It looks weird, but it actually rendered fine. Now, to simplify things, I could work with this instead of this. Sau khi render rồi thì bây giờ mình có thể làm được cái này thay vì làm được chỗ đó. The main reason why this seems confusing is because I'm using instances of bitmaps rather than creating duplicates. I'm using the same bitmap instead of duplicating it many times. Bạn lắp nhiều đây là bởi vì bạn ý dùng anh hiểu anh về cái nói của bạn làm nhiều lần rất nhiều lần hay dùng đấy. So if I disconnect this, which is actually the silver scratched part, it doesn't look as bad. Nếu bạn vừa disconnect một đống như chẳng qua là cái chỗ đấy là để tạo cái lên trước của bạn thôi. Từ disconnect rồi nhìn vẫn ổn. This is essentially the main material. The only reason why I needed the blend is because there was rust, subtle rust on here that I needed to blend together, and I didn't want to have to go crazy with the specular variation and the gloss variation when I was already trying to achieve that with the base material. Cái vật thực tế thì làm được rồi thôi, nhưng mà bởi vì trong cái vật thể trong cái sản phẩm của mình có mấy cái vết
chỉ cần được thêm cái map bên trên thì mọi thứ liên quan đến reflective và glossy thì bạn ghi được cái bên thay vì là bạn phải chứ không cần phải làm cái gì trên Okay. So again, if I duplicate these maps instead, it will actually start to clean this up, but it's less optimized when you do that. Thực tế nếu mà render ra và tắt duplicate xong rồi plug thì nhìn nó sẽ đỡ kinh hơn, nhưng mà nó sẽ không optimize, nó không giống như nào. Okay, it's not difficult. If you grab some of the base nodes here, look at where it's plugged in, grab the first one in line, drag it up out of the way, and hit C. Now you'll see exactly what's leading to that single channel. Bây giờ để mà nhìn cho nó khoa học hơn, ổn hơn thì bây giờ mọi người mở cái kia ra là nhìn thấy nó đang plug vào đâu ở cái kính, sau lấy một cái điểm phụ, sau khi bạn lấy cái điểm phụ để kéo lên trên rồi ấn nút C một cái là tự động cái quát vào nó chạy lên trên. C cờ. Okay, so it's the same as right-clicking and going layout children. C. Bằng cách cái nút phải cũng giống như cái nút phải xong rồi bật các đứa con ra. So this is my scratches on top of the model. If we remove that altogether and don't even think about that at all, this is our base metal. That's it. This is the metal. What we stem off to is adding in this scratch. So this map right here is our base metal, and we're mixing it with this map to get scratches. It's all about just taking it step by step. I know that this can look crazy. It's just a matter of breaking it down. This is why you need to be nice to your other artist friends and modelers and keep your scene clean. Các cái này thực tế là chỉ làm theo từng bước một thôi, và ví dụ ở đây thì cái bài học rút ra là khi mà mình model thì mình đi với thằng sau phải sửa ấy. Xếp dù là model hay là xếp cái này nhìn nó thực tế một tẹo, chứ còn cái này là tiện hơn là cái này sẽ đập đầu. If you do this, that's just mean. Làm như này là chơi nhau. Any other questions? We have 5 minutes. Còn có câu hỏi gì nữa không? Không. Lúc nãy cái tranh của em thì em có thể tự về hỏi bạn như vậy. Đó là một Whose model is this? anh Thái kìa, bạn hỏi model của ai kìa? Model của một bạn ở Sydney. Oh, it's from C. Okay. All right, we'll get this one resubmitted, and I'll give it to Tao for now. But I'll also put it in the training folder so everyone can take a look. Bạn sẽ copy cái này lên cái thư mục training của mọi người xem. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. No, thank you. Thank you. Very thank you.
just said that? Who was sleeping? Bọn đây ai ngủ đấy? No one. No. Hanoi never sleeps. Yeah, because the coffee is so strong. Who celebrated last night? Hôm qua ai tưng bừng nhỉ? Who was riding around with a flag? Thank you. Thank you.